Okay, so Ukasame Bhante. Yesterday I asked a question regarding the distinction between Panya Vimutta and Upatabhaga Vimutta arahants. Bhante, according to Panya Vimutta Sutta and the Upatabhaga Vimutta Sutta found in the Anguttara Nikaya, Navaka Nipata, Samanya Vagga, both types of arahants are described as having attained Nirodha Samapatti. Based on these two suttas, I would respectfully request you to kindly explain the difference between these two types of arahants. Dig Ayu Bhante. Okay, that's kind of you. Wishing me long life. That's nice. Yeah, I think the suttas are not always entirely consistent, and that there are variations in the suttas. And sometimes there are, these types of arahants, they can be explained in different ways depending on the context. And some of these suttas in the towards the end of the Navaka Nipata, okay, let me look it up so I can see if I can comment on it in a bit more detail. So let's have a look at this. Panya Vimutta Sutta, Navaka Nipata. Okay, so give me a little bit of time. We should be able to find this. Navaka Nipata. Bing. Which number is it? It's towards the end, isn't it? I think it's towards the end of this one. There we are. Panya Vimutta Sutta. Yeah. That's amazing. It is straight onto it. Number 44. So these are like slightly stereotypical suttas. Each sutta is basically the same, and they are explaining the various things in the same way, it seems. You have the Sandittika Nibbana Sutta, Sandittika Dhamma Sutta, Nibbana Sutta, Paranibbana Sutta, Tadanga Nibbana Sutta, Dittadhamma Nibbana Sutta, and they all seem to explain things in the same way. And so this is the Upatabhaga Vimutta Nippariyayena. Panya Vimutta Sutta, Panya Vimutta Nippariyayena. So Nippariyayena means without any further development. Yeah, it's like the ultimate development. So I guess what is going on maybe is that the Panya Vimutta normally means the arahant who has not attained arupa states. But maybe if you want to take the full development of Panya Vimutta, Nippariyayena, then presumably it can mean that they also have the material states. But the normal understanding is they don't have that. And I think this is a sutta which is different from ordinary suttas, and this just shows you that the suttas are not always entirely consistent. And so it's more important to look at the suttas that are more complete and not kind of suttas that look like they are part of a sequence of short suttas where every sutta is basically the same. These are like often kind of have a feeling of being slightly artificial, and whereas the long and proper suttas have a greater feeling of authenticity to them. That is just my bias. This is the way I tend to look at things. අද දවසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ ඊයේ මම පඤ්ඤා විමුක්ත සහ උබතෝභාග විමුක්ත රහතන් වහන්සේලා අතර වෙනස පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇසුවෙමි. ස්වාමීන් වහන්සේ අංගුත්තර නිකායේ නවක නිපාතයේ සාමාන්‍ය වර්ගයේ සඳහන් පඤ්ඤා විමුක්ත සූත්‍රයට සහ උබතෝභාග විමුක්ත සූත්‍රයට අනුව මේ රහතන් වහන්සේලා දෙවර්ගයේම නිරෝධ සමාපත්තිය දක්වා සමවැදීමට හැකියාව ඇති බව විස්තර කර ඇත. මේ සූත්‍ර දෙක පදනම් කරගෙන මේ රහතන් වහන්සේලා දෙවර්ගය අතර වෙනස පැහැදිලි කර දෙන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. දීඝායු බන්තේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් දැක්වුවා සමහරවිට ඒ සූත්‍රවල තියෙන ඒ කාරණා විවිධ ඒ පසුබිම අනුව සන්දර්භය ඒ කන්ටෙක්ස්ට් එක අනුව වෙනස් වෙනවා කියලා ඒ විදිහට
මතක් කරා. ඊට පස්සේ සානාසි සූත්‍රය ඊට පස්සේ බැලුවාම කිව්වා මේ සමහරවල් සමහර වර්ගවල අගට එන එකම සූත්‍රයේ පොඩි වෙනසක් ඇතුව නැවත ඒ හමු වෙන ඒ සූත්‍ර වල ඒක තියෙනවා කියලා වගේ තමයි තේරුණ කිව්ව විදියට. එතකොට එතනදී පාදයක් සානාස දැක්ක නිප්පරියායේන කියලා. එතකොට නිප්පරියායේන කියන්නේ රහතන් වහන්සේලාගේ අවබෝධය නිප්පරියායේන කියලා එතන දක්වනවා. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් අවබෝධය සම්පූර්ණම වුණා කියන තේරුම, සම්පූර්ණ මේ දියුණුව සම්පූර්ණයි කියන තේරුම තවත් ඉතුරු වෙලා නැහැ. දියුණු වෙන්න නිප්පරියායේන. ඒතකොට එතනදී සානසකව සමානලාට එන්නම් මෙතනදී වෙන්න පුළුවන් මේ සූත්‍රය හැටියට මේ පඤ්ඤා විමුක්ත රහතන් වහන්සේලා ඔබතෝ භාග විමුක්ත රහතන් වහන්සේලාගෙන් වෙන් වෙන්නේ අරූප සමාපatti නැති ස්වභාවය. ඔබතෝ භාග විමුක්ත ස්වාමීන් වහන්සේලාට රහතන් වහන්සේලාට ඒ විදිහට අරූප සමාපatti තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී මේ පඤ්ඤා විමුක්ත රහතන් වහන්සේ අර විදිහට නිප්පරියායන කියලා කිව්වහම එහෙමනම් සමාල්ලාවට උන්වහන්සේ තවදුරටත් දියුණු වෙලා තියනවද දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. අරූපත් සමගම අරූපත් උන්වහන්සේට සමවදින්න පුළුවන්කම තියනවද දන්නේ නැහැ කියලා ඒ විදිහට දැක්කුවා. එතනදී මේ විදිහේ මේ අගට එන මේ එකම සූත්‍රය විවිධාකාරයට යන අවස්ථාවලදී සෝන්නාසේ එච්චරටම ඒක සෝන්නාසේ සංඥාව ඇවිල්ලා ඒ සූත්‍ර එච්චරටම ගොඩාක් රඳා පවතින්න පුළුවන්ද අපේ ඒ අදහස් සම්බන්ධයෙන් කියන එක අදහස් විදිහට අවබෝධයක් ගන්න ඒක රඳා පවතින්න පුළුවන් පිළිබඳව ටිකක් සැක කරනවා කියලා සානස එහෙමත් කිව්වා. Okay, most respected sir, what is mind and what is consciousness? Kindly explain incorporating the following. According to the Dhatu Vibhanga Sutta, consciousness is an element. According to Analakkhana Sutta, consciousness is one of the aggregates. Consciousness is again categorized into the six based on what it cognizes, seeing, smelling, etc. Much merit for your enormous efforts. Mind and consciousness. Well, one of the things we saw this morning is that often they are used synonymously. Consciousness, mind, mano, chitta, vijnana, and they have roughly the same meaning. In a kind of general sense, they have the same meaning. However, in the suttas, they sometimes have what you might call a technical sense. They have a kind of specific sense for certain contexts, if you wish. So as one of the six elements, it has a technical sense. And that would be the same sense that it has in the five aggregates. In both of those, it means the knowing, the ability to know something. It does not include the other aspects of the mind, it just includes the knowing aspects of mind. Consciousness categorized into six based on what it cognizes. This is a slightly different way of looking at consciousness, and this is a very important way because it shows you that consciousness is not unitary. Consciousness is changes according to the sense space, and so eye consciousness is different from ear consciousness, is different from mind consciousness. Mano vijnana, sota vijnana, chakku vijnana, they are all different. And when you see that, that's when you see that consciousness is not unitary, so it cannot be a self, because it is kind of discrete phenomena going one after the other. It's not a unitary thing, and so that is what you see there. That's a slightly different way of looking at it, but a very important way. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මනස යන කුමක්ද විඥානය යන කුමක්ද පහත කරුණු පහදා දෙන්නේ නම් මැනවි. ධාතු විභංග සූත්‍රයට අනුව විඥානය යනු ධාතුවකි. අනත්ත ලක්ෂණ සූත්‍රයට අනුව විඥානය යනු පංච උපාදානස්කන්ධයන්ගෙන් එකකි. දැකීම විඳීම ආදී සංජානනය කරන දේ අනුව විඥානයෙන් නැවතත් කොටස් 6කට බෙදා දක්වයි. ස්වාමීන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් සිදු කරන මහත්ලු මෙහෙට බොහොම පිං. ඒකට සානාසයකදී දැක්වා
බොහෝ අවස්ථාවලදී මනස සහ විඥානය කියන ඒ පද වලින් සමාන අදහසක් එකම දෙයකට තමයි මේ පද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා කිව්වා. සමහර අවස්ථාවලදී චිත්ත මනෝ විඥාන කියලා ඒ වගේ පද තුනක් දක්වාට ඒ තුනම සමාන වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉඳලා හිටලා ඒ සමහර සූත්‍රවලදී ඒ විදිහට ඒ තියෙන ඒ સંદર્ભයට ඒ පසුබිමට අදාළ යම් මේ විශේෂ ඒ අරුතක් එතනට එන්න පුළුවන් තාක්ෂණික ටෙක්නිකල් තේරුමක් එතන එන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. එතනදී සංස විස්තර කරා ධාතු ඒ විභාග කිරීම අනුව ඒ හය ආකාරයක ධාතු වල දක්වද්දී එක ආකාරයකට එන විඥාන ධාතුව කියලා ඊළඟට පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන කියද්දී පස්වෙනි උපාදානස්කන්ධය විදියටත් දක්වනවා විඥානේ. ඒ දෙකේදීම තේරුම ඇවිල්ලා දැන හිඳින ස්වභාවය කියන තේරුමයි දැන හිඳින්නා නැත්නම් දෙයක් දැන හිඳිනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි එතන විඥානය කියන එක එතනදී විස්තර වෙන්නේ. නැත්නම් ඒක තේරුම් ගත යුත්තේ. ඊළඟට ඒ සලායතන අනුව ඒ විදිහට විවිධ ඒ ආයතනයන් දැන් මෙතනදී මෙතනදී ටිකක් වෙනස් වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ වෙනස් වීම ඇවිල්ලා ඒ ආයතනයන්ගේදී වෙන වෙනම ඒ ආයතනයන් වලට සම්බන්ධ විඥානයක් තමයි තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. එතකොට මෙතනදී මේ විඥානය එක තනි විඥානයක් නෙමෙයි. ඒ වෙලාවකට ඇහැ විඥානය, වෙලාවකට කනේ විඥානය ආදි වශයෙන් මේ විදිහට එකක් පස්සේ එකක් වෙන වෙලා විදිහේ තියෙන විඥාන ධාරාවක් නැත්නම් ස්වභාවයක් තමයි තියෙනවා කියලා කිව්වා. නැතුව ඒක ගහන එක විඥානයක් නෙමෙයි කියලා කිව්වා. මේ තුන්වෙනි කාරණේදී ඒක තමයි වෙනස තේරුම විදිහට වෙනසක් දක්වන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. I just want to add, Venerable Metta, that I said the Dhatu Vibhanga Sutta is the same as the Vijnana in the Panchakanda. Yes, but I think that is wrong, actually. I think the Vijnana in the Panchakanda is the same as the Vijnana Dhatu in general. But I think in the Dhatu Vibhanga Sutta, I think Vijnana, it looks to me like it just means Mano Vijnana, not any other Vijnana. I think I couldn't follow it, Ajahn. Yeah, so when we have the 6 elements, then Vijnana usually refers, I think, to any kind of consciousness. It's the same as the consciousness in the Panchakanda. Yeah, so when you have 6 elements, in general, wherever it is in the sutras, it is the same as the Vijnana in Panchakanda. However, in the Dhatu Vibhanga Sutta, you are eliminating the other dhatus, and so you're left with only, I think the Vijnana there only means Mano Vijnana, not the other kinds of Vijnana. Something like that. Anyway, it doesn't really matter, it's not important. So the 6th element Vijnana and the 5 khandhas Vijnana, they are the meaning as the knowing, so the knower sort of a it is it covers all the 6 senses. All the 6 senses. In Dhatu Vibhanga only considers Mano Vijnana. Okay, yeah. that's good. හරි. එතකොට සානස් තව නිවැරදි කිරීමක් කරා ඉස්සල්ලායි කිව්ව විදිහට දැන් මෙතනදී අහන්නේ මුලින්ම ධාතු විභංග සූත්‍රයට අනුව විඥානය යන ධාතුවකි ඊළඟ අනාත්ත ලක්ෂණ සූත්‍රයේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන කියනවා කියලා කිව්වා. එතකොට සානස්සේ එතනදී නිවැරදි කිරීම කරේ ඒ ධාතු විභංග සාමාන්‍යයෙන් ධාතුවක් විදිහට ගත්තාම විඥාන ධාතුවක් කියලා ඒ විදිහට සලකනවා. ඒ කාරණයේදී විඥාන ධාතුව කියලා කිව්වම එතකොට කාය විඥාන, චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන ආදී විඥාන 6 වර්ගයක් තියෙනවානේ. ඒ 6ම හැඟ වෙනවා කියලා කිව්වා. විඥාන ධාතුව කියලා කිව්වම එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධය ඒ විඥානය ගැන කතා කරද්දිත් ඒ 6 ආකාරම විඥානයන් ඒ වචනයට ගැබ් වෙනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි ධාතු විභංග සූත්‍රයේ විඥානය ගැන කතා කරන තැන එතනදී මනෝ විඥානය ගැන එතන කතා කරන්න කියලා සානාසය කිව්වා. Okay. Okasa Bhante. In the Savasava Sutta, the Buddha teaches 7 ways, pariyaya, on the restraint, sangvara, or the asavas. The first way is dasana pahatava.
and then you abandon the 3 fetters, the tini sanyojanani, sakaya ditti, vicikicca, silabbata, paramasa. When someone abandons these 3 fetters, he becomes a stream enterer. Bhavana, developing, meditating, being another different way listed in the sutta. Could someone attain stream entry without meditating at all, just by dasana? I think the answer is no. And I think that the first one, just because bhavana is mentioned separately, does not mean that bhavana is not required in the first one. I think bhavana is still required because you have to have samadhi to be able to see, to have yata bhutanana dasana. And I think that samadhi can only really be achieved by meditation practice. It may be a very, meditation practice is kind of, it depends. I mean, for example, if you are in the presence of the Buddha, you're listening to a Dhamma talk by the Buddha, maybe you get very inspired and the meditation is almost automatic. It can be a very automatic thing, but you need something like that brings the mind together in one way or another. You have to achieve that samadhi. Usually that would be through meditation practice like anapanasati or whatever. Second question. As per the sutta, by dasana one abandons 3 fetters. So there are 7 more fetters remaining to abandon and 6 other ways to abandon them. Each way abandons 1 or more fetters, but none of them specify which fetters would be abandoned by the respective ways. Trying to map 7 remaining fetters with the 6 remaining ways, can we deduce that 5 of the ways abandon only 1 fetter, with the remaining ways abandoning 2? I don't think you can deduce that. I think the reason why the dasana pahatava is first is because the Noble Eightfold Path begins with right view. And so right view is basically dasana, and so that's why it starts with that. It doesn't mean that the Noble Eightfold Path always have to start with stream entry. Sometimes it doesn't, but if it doesn't start with stream entry, then it's the real right view. So that is one way of thinking about the Noble Eightfold Path, and that's why it starts with that one. And then you have all the other ways of abandoning the taints, the sangvara, the avoidance, the using, and all of these things, and it ends with bhavana. And bhavana is the final one, that's the satta sambhojanga, because that takes you all the way to awakening, based on the stream entry first, and then all the way to awakening to the end. And that's the way I understand that. And exactly where the fetters are abandoned is very, to me, I don't think that is the point of the sutta. I think the fetters can be abandoned anywhere along this line, as long as you develop the mind in the right way. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මූලපණ්ණාසකයේ දෙවෙනි සූත්‍රය වන සබ්බාසව සූත්‍රයේදී බුදුන් වහන්සේ ආශ්‍රව සංවර කර ගැනීමට විධි 7ක් භික්ෂුවන්ට උගන්වයි. ඉන් පළමු විදිය දස්සනා පහතබ්බා වන අතර ඒ හරහා සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලගත පරාමාස යන සංයෝජන තුන ප්‍රහාණය වෙයි. යමෙක් ඒ සංයෝජන තුන ප්‍රහාණය කිරීමෙන් සෝතාපන්න වෙනවා. ඒතර ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය භාවනා පහතබ්බා යනු මේ සූත්‍රයේ දක්වා ඇති තවත් විදිහකි. ඒ අනුව යමෙකුට භාවනාවෙන් තොරව දර්ශනයෙන්ම පමණක් සෝතාපන්න විය හැකිද? එතකොට ඒ කොටසට සානසුත්‍ර දුන්නා. ඒක වෙන විදියක් නැහැ කියලා කිව්වා. මොකද සමාධිය කියන එක වැඩෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. සමාධිය වැඩෙන්න නම් ඉතින් භාවනාව කියන දේ කරන්න වෙනවා කියන එක කාරණේ සිහිපත් කරා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණේ එසේනම් යමෙක් දර්ශනයෙන් පමණක් සෝතාපන්න වීමට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගය කොහොමද? What was the answer to the second question? Sorry, like the second question was, if so, how would someone go about achieving? Well, there isn't an if so, because I said it doesn't happen. So. Doesn't happen. So, තර දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉතින් එතකොට වළංගු වෙන්නේ නැහැ. මොකද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒකට සන්නස උත්තර දුන්නේ අනිත් පැත්තට නිසා.
තොර තුන්වෙනි කාරණේ මේ සූත්‍රයට අනුව දර්ශනයෙන් සංයෝජන 3ක් බිඳ දමයි. තව බිඳ දැමීමට ඉතුරු ඇත්තේ සංයෝජන 7ක් වන අතර ඒ සඳහා සූත්‍රයේ වෙනත් ක්‍රම 6ක් හොවා දක්වයි. ඒ එක් ක්‍රමයකින් සංයෝජන එකක් හෝ කීපයක් බිඳ දැමිය හැකි වන නමුත් ඒවායින් බිඳ දැමිය හැක්කේ කොමන සංයෝජන දැයි සූත්‍රය සඳහන් නොකරයි. ඉතිරි ඇති සංයෝජන 7 ඉතිරි විදි 6 සමග ගැලපීමට උත්සාහ කිරීමේදී ඉන් ක්‍රම 5කින්ම එක් සංයෝජන බැගින් බිඳ දැමිය හැකි බව හා අනෙක් එකෙන් සංයෝජන දෙකක් බිඳ දැමිය හැකි බව නිගමනය කළ හැකිද? එතකොට ඒකට සාමාන්‍යයෙන් උත්තර දුන්නේ එතනදී දස්සන පහතබ්බා කියන එක එතනදී මුලින්ම සඳහන් වෙන්න හේතුව සම්මා දිට්ඨියෙන් තමයි මාර්ගය කියන එක ආරම්භ වෙන්නේ. එයින් පස්සේ ඒ දක්වන සංවරා පහතබ්බා ආදී වශයෙන් ඒන දේවල් අවසානයේදී සත්බොජ් ඒ කියන්නේ භාවනා පහතබ්බා කියන එකට දක්වා දියුණු වීමක් තමයි එතන දක්වන්නේ. එතන භාවනා කියලා කියන්නේ සත්බොජ්ජංග වැඩිම කියන කාරණේ. ඒක නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඒක ඒ විදිහට භාවනා විදිහට තමයි ඒක. So what was the final thing, Ajahn? So with the bhavana pahatabba, everything. So the bhavana pahatabba is where you reach a full awakening, because that's kind of the purpose of the 7 factors of awakening. Bhavana pahatabba වලදී තමයි අන්තිම ඒ සම්පූර්ණ රහත් භාවය ලබන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කියන ආකාරයට සංයෝජන ඊතුරු සංයෝජන සිඳෙන්නේ එතනදී කියන එක සානස් කිව්වා. Okay. Tervan Saranai, please explain what is meant by Sanditti Paramasi. So this is the word for holding on. Yeah, you are grasping onto something, and you have an idea or a view, and you grasp it, and you don't listen to others. You're not really sensible. You don't listen to good instructions or whatever. Sometimes it's good to let go of your views, but if you identify too much with that view, you have too much vested interest in it, it can be very hard to give up. But ideally, we should have we should hold our views loosely, so we can give up easily when we get information that shows that we should give them up. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ සම්දිට්ඨි පරාමාසී කියන දේ පහදා දෙන්න. එතකොට මේ පදය සානාසේ දැක්වේ ඒ දේවල් ග්‍රහණය කරගන්නවා කියන එකයි නැත්නම් තදින් අල්ලා ගන්නවා කියන තේරුම තමයි පරාමර්ශණය පරාමාසී කියලා එතන දැක්වේ කියලා කිව්වා. ඉතින් එතනදී අනිත් අයට අහුම්කම් දෙන්න අමාරුයි. ඒ තමන් ඒ අනුදෘෂ්ටියක් ගත්තා නම් ඒක තදින් අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒක අතහරින්න සූදානම් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ කාරණේ තමයි මෙතන දක්වන්නේ කියලා කිව්වා. ඊළඟට අපි ඒ දෘෂ්ටියක් පරිහරණය කරද්දී ඉතින් දෘෂ්ටිය එච්චර තදින් අල්ලන්න නැතුව ඒක ලිහිල්ව අල්ලගන්න පුරුදු වෙන්න ඕන කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. Okay. Namo Buddhaya. Dear Ajahn, after the walking meditation, I sit and start breath meditation. Then I focus the mind and I develop the first jhana through stillness. Okay, good. Is it vitaka which fades away in the first jhana, or else other 4 states are also more or less available? Is it vitaka which fades away in the first jhana, or else other 4 states are available, more or less available? Could you check what the Sinhala says? Maybe we can clarify a bit what the meaning is. Yeah. So it says
I am developing, I'm practicing the walking meditation, and then go to a sitting meditation, and then Anapanasati is the main Kammatthana. Then the mind gets calm and gets into the first jhana. And the question here is that in the first jhana, is it only the vitakka sort of disappears? This vichara, piti, sukha, ekaggata, these other four, they are still sort of hanging around, like more or less. Please clarify. Okay, I see. You're talking about the five factors. Yeah, all right. Okay. Okay, so first of all, be careful when you say that you are in first jhana, because it is quite a profound state, and usually it is not recommended to count the jhana factors, because what you talk about here is the jhana factors. The five jhana angas, or whatever it's called. It's much better to use the formula we were discussing yesterday, the Vibhacheva Kamehi, because that gives the Buddha's explanation of the first jhanas. The five jhana factors only occurs once or twice in the suttas. It's a very rare thing in the suttas, whereas the jhana formula occurs hundreds of times. It's very, very common. So much better to use that to decide what is going on. If you use the jhana factors, you may think that if you have piti and you have sukha, so you have joy, then that is already first jhana. But that's not enough to decide if you have the first jhana. It's a particular kind of piti sukha. It's a depth of piti sukha beyond the ordinary. So you have to go through the ordinary piti sukha deeper and deeper. Very often you have to go via the light in the mind, the nimitta, the ubhasa, whatever you call it. Go through that, and then from that enter the jhana state. So it is a very profound thing. Be careful not to overestimate, because if you overestimate, then you may never attain the jhana because you think you have it already. So then you won't practice for it. So be careful with how you interpret this in the right way. Vitakka is present in the first jhana. It does not fade away in the first jhana. Vitakka is there. Sabvitakkan, sabvichara. With vitakka, with vichara. And so you have vitakka there, vichara there, you have piti sukha, and you have ekaggata. These are the five jhana factors that you find. So all of these are present in the first jhana. ඊළඟ ප්‍රශ්නය දැක්වේ නමෝ බුද්ධාය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මා සක්මන් භාවනාවේ යෙදී පර්යංකයට වාඩි වෙමි. එෙහිදී මූල කර්මස්ථානයේ ලෙස ආනාපාන සති භාවනාව වඩමි. සිත එකඟ කර සමාධිමත් බවින් ප්‍රථම ධානයේ වඩමි. ප්‍රථම ධානයේදී විතක්කය පමණක්මද තුනී වෙන්නේ. අනිකුත් ධර්මතා හතර අඩු වැඩි වශයෙන් පවතිනවාද? ඒ ගැන පැහැදිලි කර දෙන මෙන් මෙත් සිතින් ඉල්ලා සිටිමි. තෙරුවන් සරණයි. එතකොට මෙතන දක්වා දැන් මේ ප්‍රථම ධානය කියන தത്വය ටිකක් ඉහළ ස්වභාවයක්. එතකොට මේක සම්බන්ධයෙන් මන ගැනීම ඇස්තමේතු කිරීම ටිකක් ප්‍රවේශමෙන් කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. එතකොට දැන් පොදුවේ අපි ධානය විස්තර කරද්දී සූත්‍රවල එනවා සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීතිසුඛං ඒ විදිහේ ධානය විස්තර කරන පාඩයක් එනවා. සමහර අවස්ථාවලදී විතක්ක විචාර පීතිසුඛ ඒකග්ගතා කියලා ඒ ධාන අංග මේ විදිහට වචන විදිහට ලයිස්තුවක් විදිහට සඳහන් වෙන තැනුත් එනවා කියලා කිව්වා. ඒකෙදී අර මේ මුලින් කිව්ව ඒ පාඩයක් විදිහට එන එක තමයි වැඩිපුරම සූත්‍රවල දකින්න තියෙන කියලා කිව්වා. අර විදිහට ලයිස්තුගත වෙලා එන එක ඊට අඩුයි කියලා කිව්වා. ඒක නිසා හොඳම දේ අර ඒ පාඩේ තියෙන ආකාරයට ඒ ධානය තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන එක කියලා. ඒකේ විස්තර ඊට වඩා ගොඩක් විශ්වාසවන්තයි කියලා. ඒ වගේ ඒක පාවිච්චි කරන එක බොහොම හොඳයි කියලා කිව්වා. එතකොට මෙතනදී පීති සුඛ කියන අපි දැන් වෙන වෙනම ගත්තාම මේ දේවල් පීති සුඛ ආදී දේවල් තියෙන්න පුළුවන්.
ධානයට පෙර වුණත්. හැබැයි මෙතනදී මේ පීතිසුඛ ධානයේදී පීතිසුඛ කියන එක ඊට වඩා ගොඩක් දියුණු අවස්ථාවක් කියලා කිව්වා. ඒක විවේකජ කියන ඒ වචනේ පාවිච්චි කරනවානේ. එතකොට ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ නම් ඉතින් පීතිසුඛ කියන එක දියුණු වෙලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ නිමිත්ත අවදිය කියන්නේ ආලෝකයක් වගේ ඒ දින ස්වභාවය ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ධානයට යන එකයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ කියලා කිව්වා. ඒක නිසා ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ අදි탁සේරුවට යන එක සමහරවිට වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක නිසා ඒකෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න කිව්වා. එතනදී විතක්ක කියන එක නැති වෙලා යන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. විතක්ක කියන එක ඒ ධානයේ තියෙන එක ලක්ෂණයක් කියලා කිව්වා. ඒ නිසා විතක්ක තියෙනවා කියලා කිව්වා. විතක්කත්, විචාරත්, පීතියත්, සුඛයත්, ඒකගතාවයත් කියන දේවල් ඒ අංග පහම ඒ ධානයේ තියෙනවා කියලා කිව්වා. Okay, so Most Venerable Ajahn Brahmali, I've been reflecting on the 8 precepts and I'm having difficulty understanding the purpose of precepts 6 and 8. Could you please explain their relevance and how they support the practice? Grateful for your guidance with metta, thank you. So 6 is Vikala Bojana Viratmani, and 8 is Uchasana Mahasana Viratmani. So the Vikala Bojana is not to eat in the afternoon. And the idea there is to reduce, basically this is about restraint. It's about reducing the thinking about food and also the amount of time, I suppose, we spend preparing food, yeah, because if you have many meals, you have to prepare more food. And so kind of keeping it within, a short period of time. And it's interesting, usually you find that 1 meal a day is actually enough very often. And here we have a bit of breakfast as well, which kind of adds to which makes it even easier. So usually we eat more for taste than for necessity. Most people can get away with eating 1 meal a day quite easily. And so the idea is to move away from sensuality and move towards a mental pleasure instead. The 8th precept is about luxurious beds. And the idea there is to have a bed which is comfortable enough so you can sleep well, but not indulge. Yeah, so the idea is to sleep reasonably well, but not indulge. That's kind of the idea there. If the bed is too comfortable, it's hard to get up in the morning, right? You just want to stay, oh, so nice, oh, I don't want to face the day, that's too harsh. So, okay. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මම අටසිල් පිළිබඳව කාලක සිට සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන කෙනෙක් මේ නමුදු 6 වෙනි සහ 8 වෙනි ශික්ෂාපදයේ කෙසේ භාවිත වන්නේදයි වටහා ගැනීමට අපහසුය. කරුණාවෙන් ඒ භාවිතය සහ පුහුණුවේදී අදාළත්වය පහදා දෙන්න ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම පිළිබඳව කෘතඥ වෙමි. තරසානාසේ දක්වා විකාල භෝජන සිකපදයේ කියන 6 වෙනි සිකපදයේ දක්වන්නේ ඒ මධ්‍යහ්නයෙන් පස්සේ ආහාර ගන්න නැහැ කියන ඒ තේරුම. එතකොට ඒක ඉතින් ඒකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ සංවරය, ඉන්ද්‍රිය සංවරය විදිහට ඒ ආහාරය ඒ දේවල් පිළිබඳ සංවරය කිරීමක් එතන වෙන්නේ කියලා කිව්වා. බොහෝ දුරට සංඝයා වහන්සේලා විදිහට සමහරලාට එක වේලක් වළඳලා වැඩ ඉන්නත් පුළුවන් කියලා කිව්වා. එහෙම වැඩ ඉන්න ස්වභාවයක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. එහෙම තියෙද්දී දැන් මේ නම් අපි වේල් දෙකක් ගත්තා උදේ දවල් කියන. ඉතින් පොදුවේ අපි ආහාර ගැනීම කියන එක අපි බොහෝ වෙලාවට බඩගිනටත් වඩා ආහාර ගන්න තියෙන කැමැත්ත නිසා තමයි වැඩිපුරම ආහාර ගන්න කියලා කිව්වා. ඒක නිසා ඒක සංවර කර ගැනීම තමයි එතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා කිව්වා. ඊළඟට උච්චාසයන මහාසයන සම්බන්ධයෙන් කිව්වේ ඉතින් ඒක තමන්ට ඒ සතපෙන්න ඒ අවශ්‍යතාවයට උචිත ඕනට වඩා සැප පහසුත් නැති ඕනට වඩා කටුකක් නැති ඒ විදිහේ ඒ ආසන ඒ ඇඳවල් ඒ විදිහේ දේවල් පාවිච්චි කරන එක තමයි මෙතන දක්වන්නේ කියලා ඒ විදිහට මතක් කරා. All right. Most respected sir, in the 5 aggregates, nama mentality aspects are given as feeling, perception, sankharas, consciousness.
According to dependent origination, nama is feeling, perception, cetana, passa, and manasikara. Kindly explain why contact is there after cetana. In the normal process, contact will result in feeling and perception and choice. Appreciate Venerable Sir can shed some light for me to untangle the above. Okay, this is not. It's not kind of obvious how this is to be understood, but the first thing to understand is that in the five aggregates, you don't talk about nama usually. Nama is only found in dependent origination. That's where you find nama. And the five aggregates called nama, maybe that is so in the Abhidhamma, but not in the suttas. In the Abhidhamma usually can include consciousness in nama, but in the suttas, consciousness is never included in nama. And so in the suttas, just go by dependent origination. And in dependent origination, you're quite right. It is these five things: Vedana, Sanya, Sankhara, Passa, and Manasikara. So why is contact included? I'm not sure, but it could be because it is preparing for what comes afterwards, independent origination. So after Namarupa, you have the process of cognition, starting with Salayatana, then Passa, then Passa, then Vedana, then Tanha. And so it may be mentioned there because it's part of the process that comes afterwards, to kind of set out those factors that are significant or important in dependent origination. Maybe, I don't know, maybe that is the reason why it is put specifically there. Manasikara is another important word in dependent origination. Passa and Manasikara go together. That then gives rise to feeling. You have to have contact, and the Manasikara comes in there as well. So something like that. I'm just guessing now. I'm not entirely sure why it is that way. Yes. So something like that. I think those are singled out in that way because they have some specific meaning in the dependent origination sequence. That is my guess, but it's purely a guess. I can't really give any definitive answer. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ පංච උපාදානස්කන්ධයන්හි නාම නොත් මනෝමය ස්කන්ධයන් ලෙස වේදනා සංඥා සංකාර සහ විඥාන දැක්වේ. පටිච්චසමුප්පාදයේහි නාමයන් වන්නේ වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මානසිකාර යන්නයි. පස්ස යන්න චේතනාවට පසුව දැක්වෙන්නේ ඇයිදයි පහදා දෙන්න. සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියේදී පහස්සය වේදනා සංඥා චේතනා ඇතිවීමට හේතු වෙනා නේද? මෙම ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ පිළිතුර අපේක්ෂා කරමි. එතකොට ඒකට ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දුන්නා මේක එච්චර පැහැදිලි නෑ කියලා කිව්වා. මේ ඒක ඇයි එහෙම චේතනාවට පස්සේ පස්සේ ස්පර්ශය කියන එක එන්නේ කියලා. එතනදී ස්වාමීන් වහන්සේ නිවැරදි කිරීමක් විදිහට කරා ඒ ප්‍රශ්නය අහද්දී පංච උපාදානස්කන්ධයට සාපේක්ෂව නාම කියලා එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ නාම කියන කාරණේ නාම විදියට විස්තර කරන්නේ පරිසම්පාදේ පමණයි කියලා කිව්වා. ඊළඟට ඒ නාම කියන ගොඩට විඥානය කියන එක ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ විදියට දැක්වුවා. මේ විදියට ඒ පස්ස යන පස්ස ඒ ස්පර්ශය කියන එක චේතනාවට පස්සේ ඉන්නේ කියන ඇයි කියන එක හරියටම කියන්න බෑ කිව්වා. එතකොට එතනදී ඒ නාම රූප පත්‍ය සලආයතන සලආයතන පත්‍ය භස්ස භස්ස පත්‍ය වේදනා වේදනා පත්‍ය තණ්හා කියලා ඒ විදිහට ඒ පිළිවෙලට එන නිසා සහ මානසිකාර සහ භාස්ස කියන එක එකතු වෙලා තමයි ඉදිරියට ඒ පරිසම්පාදේ ඒ විස්තර කරද්දී මානසිකාරත් භාස්සයත් එකතු වෙලා තමයි ළඟට වේදනාව ආදී වශයෙන් ඉදිරියට යන්නේ. ඒක නිසා මෙතන භාස්ස මේ විදිහට එනවා ඇති කියලා සානස කිව්වා. All right. Okay. Okasabate.
I feel like the group meditation is far more successful than the isolated meditation. Why does it happen? The reason is because when you are with a group, there's like a energy in the group, a feeling. There is the mood. Yeah, a certain mood arises, a certain perception arises in the mind, and that helps you to meditate. If you are by yourself, then sometimes it's difficult to get into the right mood. Yeah, it can, because the perception is not the same. There's not the feeling of a large group around you. And for some people, I therefore recommend sometimes to listening to a guided meditation, because that can help you to get into the mood. Even if you know all the instructions already, just hearing the right kind of voice, yeah, someone who has the feeling to soothe you and to calm you down, make you feel good, that can be sufficient to put you in the right mood, and then the meditation happens. It's like you bring a group of people, yeah, by listening to the meditation, well, at least one more person. Yeah, you kind of bring it into the vicinity, and then you can recreate some of that group feeling here. How can I balance the kindness and disturbance from the animals, such as monkeys, dogs, and cats, etc.? So if you are truly kind, you won't be very disturbed. Yeah, this is the nice thing about it. So if you have metta towards those animals, then when they run around and they create a racket and they make a noise or whatever, then you will just have compassion for them. Yeah, now the animals are happy, they are running around or they're being naughty or whatever, yeah, and you kind of have compassion for them. There is a nice saying that Ajahn Brahmali always says. He says that according to his teacher, Ajahn Chah would say, it is not the noise that disturbs you, it is you that disturbs the noise. Yeah? And it's a nice saying. We tend to get upset by the noise. We react to the noise, and that reactivity to the noise, that is actually the main disturbance. The noise itself, if there is no reaction to it, it kind of arises and goes away. Yes, it will be disturbing, but only a very short time, and then you carry on. So if there is nothing that can be done about the animals, don't grab a stick and chase them away. Yeah, it's not nice. If you can, chase them away in a nice way and say, please animals, go over here. Yeah, don't go there, go here instead. Yeah, or you can put up a fence or whatever. If you can do it in a nice way, then do so. If it is impossible, just have metta and compassion. Yeah. Last question. What will happen next to the people who abandon them? Okay, so if you abandon an animal, what will happen next to them? Well, then it will depend on your intention. Why did you abandon them? And a lot of the time you abandon the animal probably because of some greed, maybe. You don't want to deal with it, maybe a bit of dosa as well, ill will. Had enough of this animal, don't want to look after it. And you want to travel around the world and you don't have any friends to give the animal to, so you give it to the monastery. Yeah. Or I don't know what you do. This is kind of very common in Thailand. I'm not sure if it's common here in Sri Lanka. You can just put the animal in the monastery. It happens to us in Perth. Yeah, sometimes we have like chickens running around the monastery because people gave us a chicken. Thank you very much for giving us the chicken. Or you have stray cats and all kind of things that people put out in the monastery. We have had to kind of tell the Buddhist community, please don't give any more animals to the monastery. We don't need them. So yeah, it's usually it's bad karma. Yeah, it's bad karma to do that. It is probably not very bad karma. Yeah, because you're not killing it or anything. You're kind of giving it a life somewhere else. But it's obviously not a nice thing to do. So I don't know if it will have a lot of effect. It depends on the other karma you have. If you have a large lake of good karma or a tiny puddle of good karma, if you have a large lake, then it's not going to have much effect on you. Yeah. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. තනියම භාවනා කරනවට වඩා පිරිසක් සමග සමූහ භාවනාව සාර්ථක බවක් දැනෙනවා. එහෙම වෙන්නේ ඇයි? ඒතර ඒකට සානස දැක්කුවේ ඒ පිරිසක් එක්ක ඉන්නවා කියන ඒ සංඥාව වැදගත් වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක උපකාරී වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක වෙනත් ආකාරයක සංඥාවක් තනියම භාවනා කරනවට වඩා. ඒ වගේම තමයි භාවනා කරද්දී තමන් ඒ භාවනා කරන ඒ කර්මස්ථානේ දැනගත්තා වුණාට අර guided meditation වගේ දෙයක් ඒ විදිහට ඒ පටිගත කරන ලද ඒ guided meditation එකකට අහුම්කම් දෙන එක
සමාජයට උපකාරී වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ අවශ්‍ය සංඥාව උපදවා ගන්න කියලා ඒ විදිහට දක්වුවා. ඊළඟ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට ඇහුවේ පන්සලේ බලු බලල් රිලා පලිපෝදයයි සත්ව කරුණාවයි සමබර කරගන්නේ කෙසේද? එතකොට ඒකට ස්වාමීන් කිව්වේ ඇත්තටම ඉතින් කරුණාව තියනවා නම් ඉතින් ඒ උන්ට ඔය ඉන්න අරින්න කියන එක තමයි තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. අජන්චා ස්වාමීන් කිව්ව කාරණයක් මතක් කරා. ඉතින් ඒ සද්ද කරද්දී ඒ සද්ද සම්බන්ධයෙන් කියන කාරණයක් මොකක්ද? සද්දය ඔබට බාධා කරනවා නෙමෙයි ඔබයි සද්දයට බාධා කරන්නේ කියලා ඒ විදිහ අවවාදයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ තේරුම මේ දේවල් සද්දය ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක යනවා යන්න. හැබැයි අපි ඒ සද්දයත් එක්ක ගැටලා ඒ විදිහට ඒක හිතේ දිගටම ඒක ටික වෙලා පවතිනවා. ඉතින් ඒකේ අපි සද්දයට බාධා කරන්නේ නැතුව සද්දයට තියෙන දරන එක තමයි වැදගත් කියලා ඒ විදිහට දැක්වුවා. ඊළඟට තුන්වෙනි වගේ කාරණයක් විදිහට අහන පන්සලට සත්තු ගෙනත් දාන අයට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට ස්වාමීන් කිව්වා ඉතින් ඔව් ඉතින් ඒක විවිධ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. කොහොමාරි සමහරලාට එහි පැත්තවල ස්වාමීන් ආරන්නේ සමහරලාට කුකුල්ලු පූසෝ එහෙම ගෙනල්ලා සමහරට අත්තරන වෙලාවල් තියෙනවලු. ඉතින් කියනවලු දාන්න එපා කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් මේක සමහරලාට වෙනවලු. ඉතින් ඒක විදිහක අකුසල කර්මයක් තමයි කියලා කිව්වා. ඉතින් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි ඒක කියලා කිව්වා. All right. So, dear Bhante, please explain the Buddhist idea of no free will and everything being the result of causes in relation to right intention and right effort. Do we not choose our response to causal effects and being experienced in this moment each time we choose between wholesome and unwholesome? Question mark. Yes, that's true. You choose between wholesome and unwholesome. The question is, where does that choice come from? Does that choice come from an I that is independent and has a free will? Or does it actually ultimately come from other causes? So choices are important. We do make choices. Effort is important. We do make effort. But why do we make effort? Is it because of free will? Or is that too ultimately because of conditioning? Being conditioned by the Dhamma. Yeah, that's kind of the point here. How is this no free will different from the first of the three wrong tenets in the Titayatana Sutta? So the first of the three tenets is that everything is caused by karma in the past. That means that everything is set in motion. It's like fate, yeah? It's fatalistic. It means that you cannot really do anything except for follow the causes from the past. But in the Dhamma, there's also causes in the present. So the cause in the present is like hearing the Dhamma, understanding the Dhamma of the Buddha. And so your habits and the cause in the past interact with the cause in the present. That is what allows you to do things differently. You're not caught by those causes in the past. The Dhamma helps you out from those. That is the difference between the first way of the Titayatana Sutta. And then you say, my immense gratitude for the causes, good, the causes that made it possible to receive the Dhamma treat from you. May you bless by the triple gem, may you attain Nibbana in this birth, if you haven't already done so. Okay, that's very kind of you. Appreciate that. Buddha Dhamata anuva free will saha තේරීමේ හැකියාව නැතිනම් සම්මා සංකප්ප හා සම්මා වායාම හිදී කුසල ක්‍රියාව හා චේතනාව අප විසින් තෝරාගන්නේ කෙසේද? මේ මොහොතේදී අප හේතුඵල අත්විඳින්නේ නැද්ද? තිත්ථායතන සූත්‍රයේ දැක්වෙන ත්‍රිවිධ ආශ්‍රව අතරින් පළමු ආශ්‍රවය හා no free will සංකල්පය වෙනස් වන්නේ කෙසේද? විදිහට ප්‍රශ්නය අහනවා. ප්‍රසානාසයට උත්තර දුන්නේ ඒ විදිහට කුසලයේ අකුසලයේ කියන එක තෝරා ගැනීම වැදගත්. ඒ දේ සිදු වෙන්න ඕනේ. ඒක හරි. හැබැයි ඒක කරන්නේ අපිද? නැත්නම් වෙන යම් ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය නිසාද ඒ තෝරා ගැනීම අපි කරන්නේ? එතකොට ඒ තෝරා ගැනීම ඊළඟ වීරියේදීම ඒ ආදි දේවල් ඒව වැදගත් කාරණා බුදු ධර්මයක
සිදු යුතු දේවල්. හැබැයි ඒක කරන්නේ අපිද කියන එක තමයි මෙතන මේ free will කියන කතාවට අනුව අපි අහන්න ඕන හරි ප්‍රශ්නේ කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. ඊළඟට දෙවෙනියට ඒ තිත්තායතන සූත්‍රයේ දැක්වෙන ඒක වෙච්ච ඒ මුලින්ම වෙන කාරණේ තමයි මේ පෙර කරපු කර්ම නිසා තමයි මේ ජීවිතෙත් ඒ විදිහට අකුසල කර්ම කරන්නේ කියන ඒ කාරණේ ආශ්‍රයෙන් සානස කිව්වේ. එතකොට එතන තියෙන්නේ ඉරණම වගේ දෙයක්. එතකොට අතීතයේ කරපු දේවල් නිසාම ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. මේ විදිහට දැනුත් අපි අකුසල කරනවා අතීතයේ කරපු නිසා. ඒක නිසා එතනදී අපිට තෝරා ගැනීමක් නැහැ. අතීතයේ කරපු නිසා තමයි ඒක අපි දැනුත් කරන්නේ කියලා එන්නේ එතනට ඒක සම්බන්ධ වෙනවා කියලා ඒ විදිහට සිහිපත් කරනවා. Okay. So I'll come back to this question afterwards. I have to check it up first of all, but let's go for this one here. Dear Ajahn, what's your idea, point of view about kasinas? Is the breathing completely ceased within the fourth jhana, whether there is even minor inhalation or exhalation? My view of kasinas is that if you want to do it, you can. It is not an important meditation object in the suttas. It is usually just listed here and there. And so it's not fundamental to the Buddhist practice. And so I personally prefer to focus on those teachings that are common in the suttas, that are everywhere, especially Anapanasati. And I haven't really done any kasina practice myself. However, if you have reasonably good samadhi already and you're able to focus the mind, then you should be able to do kasina meditation as well. So there's no reason why you can't do it. However, I prefer to go with the main line teachings in the suttas. Does the breathing completely cease in the fourth jhana? It seems that way. It seems to say that it completely ceases. So no more breathing. How is that possible? I think it's possible because the entire metabolism goes to stops. So the body doesn't use any oxygen anymore. It doesn't burn anything. So the metabolism stops. And if the metabolism stops, you don't need oxygen, you don't have to breathe. And that's how you can stay there for hours without breathing. That's just speculation on my part, but that's what I'm guessing is going on now. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කසින පිළිබඳව ස්වාමීන් වහන්සේගේ අදහස කොහොමද? ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඒක කරන්න කැමති නම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක සූත්‍ර දිහා බලද්දී එච්චරටම හමු වෙන භාවනා ක්‍රමයක් නෙමෙයි කියලා කිව්වා. හොඳම දේ ඉතින් ඒ සූත්‍රවල පොදුවේ දැක්වෙන ඒ භාවනා ක්‍රම කරන එක ආනාපානසතිය වගේ දෙයක්. හැබැයි ඔබට සමාධිය දැනටම තියෙනවා නම් කසින කරලා බලන්න පුළුවන්කම තියෙයි කියලා කිව්වා. ඒත් ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති ඒ ආනාපානසති වගේ ඒ වගේ දැන ඒ පොදු ඒ හැම වෙලාවෙම සූත්‍රවල හම්බෙන ආකාරයේ කර්මස්ථානයේ කිරීමට කියලා දැක්වුවා. ඊළඟ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහන්නේ චතුර්ථ ධානයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම හුස්ම ගැනීම නවතිනවාද? සියුම් හෝ හුස්ම වැටීමක් පවතීද යන්න. එතකොට සනස්ගිවේ හුස්ම සතරවෙනි ධානයේදී අතුරුදහන් ඒ කියන්නේ නතර වෙනවා කියන එක නතර වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියනකොට සාන්නාසේ අදහස් කරේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා ඒ කියන්නේ කායික ඒ ක්‍රියාවන් සියල්ල නතර වෙන බව පේනවා හතරවෙනි ධානයේදී. එතකොට ඉතින් ඔක්සිජන් අවශ්‍ය නැති බව තමයි පේන්නේ. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ හිතන විදිය කියලා කිව්වා. කොහොමද හුස්ම නතර වෙනවා කියන එක සඳහන් කරන්නේ. Okay, so Devante, in the Assaji Sutta, in the Samyutta Nikaya, the Kanda Samyutta number 88, the Buddha advised Venerable Assaji, who was seriously ill, not to have any remorse about his inability to develop samadhi absorptions, saying that samadhi is not the essence in the Buddha's dispensation, unlike some other teachings.
please explain how we should understand the something of it. The meaning of it, that's what you're saying, yeah, the meaning of it. Okay, so the point, I think quite obviously, is that in most spiritual tradition, especially in India at that time, samadhi was the end of the practice, yeah, that was the goal, and so that was the essence. Obviously, in Buddhism, samadhi is part of the path, not the goal, and that's why it is not the essence. Yeah, I think it's as simple as that. It doesn't mean it's not important, it just means it's not the end point of the path. Is it the Arahant Asaji that the sutta is referring to, one of the 5 ascetics? That I don't know. Quite possibly it is the Arahant Asaji. I'm not sure. I don't know if there are different asajis in the suttas. Maybe the commentary has some explanation of that. I haven't read those commentaries. I don't know. So maybe I would just recommend you to check the commentary, find someone who can do that for you, and then see what is going on there. All right. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ සංයුත්ත නිකායේ අසුචි සූත්‍රයේදී භාගතුන් වහන්සේ දැඩි ලෙස රෝගාතුරව සිටි අසුචි ස්වාමීන් වහන්සේට සමාධිය යනු බුදුසසුනේ සාරය නොවන බවත් සමාධිය නොවැඩීම පිළිබඳව පසුතැවිලි නොවන ලෙසටත් අවවාද කොට තිබෙනවා. අනිකුත් බොහෝ සූත්‍රවල දක්නට නොලැබෙන ආකාරයට මෙහි අර්ථය තේරුම් ගත යුත්තේ කෙසේදැයි පහදා දෙන්නේ නම් මැනවි. මෙම සූත්‍රයේ දැක්වෙන්නේ පස්වග තවුසන්ගේ අසජී තෙරුන් වහන්සේමද? එතකොට ඒකට සානාංශය උත්තර දුන්නේ ඒ කාලේ මේ පැවති බොහෝ ආධ්‍යාත්මික සම්ප්‍රදායන් වල අවසාන ඉලක්කය උනේ සමාධිය කියන එක කියලා කිව්වා. හැබැයි බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සමාධිය ඇවිල්ලා ඒ මාර්ගයේ එක කොටසක් විතරයි කියලා. ඒක නිසා ඒ අර්ථයෙන් තමයි කියන්නේ සමාධිය සාරය නෙමෙයි කියලා. විමුක්තිය තමයි සාරය කියලා කියන්නේ කියලා. එතකොට ওই විදිහට ඒ කාරණේ දක්වා ඊට පස්සේ සානස්කව ඒක නම් කියන්න දන්නේ නැහැ කියලා ඒක සම්බන්ධයෙන් අට කතාව වගේ පරීක්ෂා කරලා බැලුව සමහරට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කිව්වා. Okay, good. So, dear Ajahn, much merit to you for imparting your wisdom to us. Please let me know if it is okay to use AI models like ChatGPT to decipher the suttas. Do you use any AI models? What do you recommend? I have a friend who is very anti-AI. His name is Bante Sujato. He would probably disown me, never talk to me again if I use AI, so I can't do that. I don't know about... I often find AI very unreliable, especially when it comes to very specialized topics like the suttas. If you know the suttas well, you know that AI makes a lot of mistakes. I haven't used it much, but the occasional time I have tried, I have been very disappointed with the results, and so I refuse to use it. You are going to get mistakes, yeah, and you may not know what those mistakes are, and so it is a bit dodgy. So only in a desperate situation use AI, yeah, and ideally if you can find some backup to tell you, maybe use different AIs and compare them to each other, I don't know, whatever. I normally don't recommend it. Second question. One gets very inspired from these programs and the drive to practice is on turbo mode, so to speak. Once we return to our usual routines and lives, this inspiration sometimes dwindles. Any practice or any practical steps we can take to keep up this momentum? Well, first of all, you cannot keep up the momentum entirely, so you have to kind of, you have to have a less of a ambition when you go back to your ordinary life, whatever that is, and you have to just see what you can do. Yeah, as a layperson, I'm assuming this is from a layperson. You know, if you can do 20 minutes a day, that's great. Yeah, and if you can do more, even better. But if 20 minutes is already enough to give you a little bit of benefit. So that is what you know, aim for something that you can achieve, something that is achievable. Don't aim for anything too much.
And then just aim to live with kindness. This is by far the most important thing. Be generous, be kind, have compassion, have metta for everyone around you. And if you can do that regularly, all the time pretty much, then you're going to develop your mind very quickly. So that should be the number one priority. Sometimes you are going to need inspiration. Find the Dhamma teacher who you enjoy listening to build up the inspiration again, to remind you what the Dhamma is all about. So don't listen to too many Dhamma teachings. Listen to, whenever you need to be inspired a little bit, twice a week or whatever it is, or But some people, they listen to Dhamma teachings all day, and they think it's good merit to listen to Dhamma teachings. That is not a good idea, because really you're not listening anymore. It's just playing in the background, and you're not really taking in what is going on. And that is not really the idea. The idea is to listen properly and to understand what is happening here. So it is there to inspire you, to make you want to live in the right way. Then you are using it well here. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව අප සමග බෙදා ගැනීම පිළිබඳව ස්වාමීන් වහන්සේට බොහෝ පිං. ChatGPT වැනි කෘත්‍රිම බුද්ධිය මත පදනම් වූ ඒ මෘදුකාංග සූත්‍ර නිරවුල් කර ගැනීමට යොදා ගැනීම යෝග්‍යදයි කරුණාකර පහදා දෙන්න. ඒකට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේ නම් එච්චරට මේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදීමක් නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ කෘත්‍රිම බුද්ධියට අදාළ දේවල් සම්බන්ධයෙන් සෝජාතෝ ස්වාමීන් වහන්සේත් බන්ති සෝජාතෝ ස්වාමීන් වහන්සේත් එච්චර මේකට මනාප නැහැ කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. ඉතින් ඒ AI models වලින් දෙන සමහර උත්තර ඒවා ඒ පොදුවේ සමහර කාරණා පැහැදිලි කරගන්න සමහරට වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි විශේෂ කාරණා විශේෂ විස්තර සහිතවයි සමහර කාරණා සූත්‍රවල තියෙන දේවල් අහපුවාම ඒවට දෙන උත්තර නම් සතුටුදායක නැහැ කියලා කිව්වා කොහොමත්ම. ඒක නිසා පාවිච්චි කරද්දී ඒක ප්‍රවේශමෙන් ඒක නිසා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා කියලා ඒ විදිහට කිව්වා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහුවේ මෙවන් වැඩසටහනක් කරා යමෙක් බොහෝ උද්‍යෝගිමත් වී ප්‍රතිපදාව තීව්‍ර වේ. අපි අපේ දෛනික ජීවිතවලට හා ක්‍රියාවලියන්ට නැවත යොමු පසු සමහර විට මෙම උද්‍යෝගීකම දියාරු වී යයි. මේ ප්‍රතිපදාව දැන් පවතින උද්‍යෝගිමත් බව දීර්ඝකාලීනව පවත්වාගෙන යාම සඳහා කළ හැකි යම් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවලි තිබේද? මේ කාරණට සානාසේ සීපත් කරේ. ඔව් ඒක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් උද්‍යෝගය අඩු වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක වරුණාම මේක අඩු වෙලා යයි. ඒක තමයි හැටි. හැබැයි තමන්ට කරන්න පුළුවන් ආකාරයක ඉලක්කයක් තබාගතර කමක් නැහැ කියලා කිව්වා. දවසකට විනාඩි 20ක් වගේ භාවනා කරනවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් ඇතිව විනාඩි 20ක් භාවනා කරන්න කියලා කිව්වා දවසට. ඒකත් ඇත්තටම වෙලාවේ හැටියට ඉතාම හොඳ දෙයක් කියලා ඒ විදිහට දැක්ුවා. ඊට අමතරව මේ මූලික වශයෙන් සානස කිව්වා කරුණාවන්ත වෙන්න කියලා කිව්වා. කරුණා මෛත්‍රිය කියන එක තියාගන්න කියලා කිව්වා. ඒ අනිත් පැත්ත එක අපි වැඩ කරද්දී එදිනදා ජීවිතේදී කරුණා මෛත්‍රිය කියන එක පවත්වන්න කියලා කිව්වා. ඒක ඉතාම වැදගත් කියලා කිව්වා. තමගේ ඒ මානසික දියුණුවට, චිත්ත දියුණුවට. ඊළඟ දෙවෙනි කාරණේ විතර දැක්ුවේ බණ අහන එක වැදගත් කියලා කිව්වා. ඒ තමන්ට ඒ ශ්‍රද්ධාව ජනනය වෙන ආකාරය, තමන්ට මන භාවනා කරන්න උනන්දු වෙන ආකාරයේ බණ අහන්න කියලා කිව්වා. ඒකත් දිගටම හැම වෙලාවෙම අහන්න එපා කියලා කිව්වා. ඒතකොට සමහරට අපි අහන්නේ නැහැ. ඒක පසුබිමේ නිකන් යනවා විතරයි. ඒක නිසා වරින් වර ඒ විදිහට ධර්ම දේශනාවලට අහුම්කම් දීලා ඒ විදිහට ශ්‍රද්ධාව ජනනය කරගන්න කියලා කිව්වා. All right, Namo Buddhaya, kindly explain the verse Sabbang Pahaya Gamaniyang, referring to the suttas. Thank you very much for all the efforts you have rendered us. May the Noble Triple Gem bless you. So this Sabbang Pahaya, I had to look it up because I couldn't remember exactly where it was. It's actually from the Ratapala Sutta. And what it means is that when you die, you have to give everything up. Yeah, everything in your life has to be given up, and then you have to move on from that. So Sabbang Pahaya does not
actually mean everything. You still have your mind, yeah, but it means things, all the worldly things have to be given up, and then you have to move on to your new existence. That's the idea. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ නම බුද්ධායි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ සබ්බං පහය ගමනීයන් යන පාඨය සූත්‍ර දේශනාවක් ඇසුරින් විස්තර කර දෙන්න. වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කැප කළ ශ්‍රමයට අපගේ පුණ්‍ය අනුමෝදනාව වේවා. තෙරුවන් සරණයි. ඒකට ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ හොයලා බැලුවා කියලා කිව්වා. දැන් රට්ටපාල සූත්‍රයේ එන්නේ කියලා කිව්වා. ඒ රට්ටපාල සූත්‍රයේ එන ඒ කාරණයට අනුව එතනදී දක්වන්නේ ඒ අපි මේ ජීවිතේ කෙලවර වෙනකොට ඒ දක්වා ඒ අපි ගාව තියෙන හැම දෙයක්ම දාලා ඉදිරියට ඊළඟ ජීවිතයට මතු භවයට යන්න වෙනවා කියන තේරුමයි එතන තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. All right, thank you, Ajahn Brahmali, for your explanations of the Sammaditi and on meditation. Could you please advise of the best reference material for learning the suttas for lay people? Is it better to refer to Pali material rather than translations? It seemed that way. May you be in good health always. Good health always? I think that you're asking for too much. Yeah, that's impossible. Guaranteed, I'm not going to be in good health always. But anyway, I appreciate the kind wishes. So, first of all, referring to Pali material, I guess, I don't know if you read Pali, but if you read Pali, great, refer to Pali. But if you don't read Pali, then it's going to be difficult. So better than to use translations. Learning Pali takes too much time for most people. There are more important things to do. If you are a monastic, I recommend learning Pali because this is your vocation, this is what you live for, and so it's very useful. But for a layperson, I don't recommend it. The suttas as they are found are in translation are plenty good enough. So reference material, one of the books that I usually recommend is a book called In the Buddha's Words, which is a compilation of suttas made by Venerable Bhikkhu Bodhi, and it kind of groups the suttas into categories, and it has nice introductions and footnotes and all of that kind of thing. So it gives you good explanations of what is going on. So that is a nice thing to do. Another thing I really recommend you is to listen to sutta explanations like we do it here. You find that online many people do sutta explanations. Don't choose any random person. Choose someone you trust, someone you think can explain the suttas in a good way, like Ajahn Brahm, like Bhikkhu Bodhi, like Bhante Sujato, like me. So choose someone who you. This is just very. I'm not biased at all, of course, when it comes to me. I'm just completely unbiased and neutral feeling about it. But choose someone that you feel at ease with, and you can feel that you are reasonably confident that they explain the suttas in a good way. And then use this to kind of move you forward, understanding what's going on. ඊළඟ ප්‍රශ්නය සම්මාදිට්ඨිය සහ භාවනාව පිළිබඳ ස්වාමීන් වහන්සේගේ පැහැදිලි කිරීම වලට බොහොමත් පිං. ගිහි පින්නතුන් ලෙස සූත්‍රය ගෙනීමට පරිශීලනය කළ යුතු හොඳම මාධ්‍ය මොනවාද? පරිවර්තන වලට වඩා පාලියෙන්ම ඇති මාධ්‍ය භාවිතය සුදුසුද? ඔබ වහන්සේට නිරෝගී සුවයක් වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්වුවා සංඝයා වහන්සේලා විදිහට නම් පාලි ඉගෙන ගන්න එක වැදගත් කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒක අපිට උපකාරී වෙනවා කියලා කිව්වා දීර්ඝ කාලීනව. ගිහි පින්නතුන්ට පාලි ඉගෙනගෙන සූත්‍ර කියවීම සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ එච්චරට මේක දිරි ගන්නව නැහැ කියලා කිව්වා. ඒක ලොකු වැඩක් වෙන නිසා ඉතින් ඒක නිසා පරිවර්තන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක සිහිපත් කරා. එතකොට මේ විදිහට සූත්‍රය ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොත් විදිහට සානසෙක් මතක් කරා. In the Buddha's word, right? In the Buddha's words? Words. In the Buddha's words කියලා පොතක් තියෙනවා. බිකු බෝධි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ පොත හොඳ පොතක් කියලා කිව්වා. ඒකෙදි ඒ විදිහට විවිධ මාතෘකා යටතේ ලස්සනට ඒවා බෙදා විස්තර කරලා දක්වනවා කියලා කිව්වා සූත්‍ර දේශනාවන්. ඊළඟට ඒ අන්තර්ජාලයේ අපිට ඒ භාගත හැකි ඒ අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන් සූත්‍ර පන්ති තියෙනවා කියලා කිව්වා. සූත්‍ර විස්තර කිරීම
තියෙනවා කියලා කිව්වා. කියන්නේ බ්‍රහ්මාස ස්වාමීන් වහන්සේගේ බිකු බෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ, සුජාත ස්වාමීන් වහන්සේ, බ්‍රහ්මාලි ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ ඒ කරන සූත්‍ර පන්තියේ සුත්ත ක්ලාසස් වලට අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන් කියලා අනස් කිව්වා සූත්‍ර ඉගෙන ගන්න නම්. Okay, great. Dear Venerable Sir, thanks so much for all the trouble you took to show us the path to liberation. Many thanks for everything you did by going out of your way to help us. Please forgive us for being a nuisance. May you have a safe and happy trip back home. Wish you health and long life from a lay disciple and family. I guarantee you that you have not been a nuisance. Yeah, absolutely guaranteed. And when I always, it's nice to be able to teach Dhamma. Not all the time, but sometimes it's very nice. And it's all the people who normally ask for forgiveness are not the people who need forgiveness. The ones who really need forgiveness, they never ask for forgiveness. That's the problem in the world, right? That's the way it usually goes. It's very nice to be in good company with people who are kind and well-meaning. Yeah, all the monastics here, all the lay people, everyone is kind of really wonderful to be with such kind people. So I really appreciate that. ඊළඟ කාරණේ විදියට දැක්කුවේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අපහට විමුක්තිය සලසා ගැනීමේ මාර්ගය පෙන්වීමට ඔබ වහන්සේ ගන්නා වෙහෙසට බොහොම පිං අපාතින් ඔබ වහන්සේට යම් වරදක් සිදුවත් නම් සමාවන සේක්වා ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩවසන ආරණ්‍යයට නැවත වැඩම කිරීමට සීල ආරක්ෂා සැලසේවා නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ දීර්ඝාෂ සම්පන්නිය අත් වේවා කියලා ඒ විදියට පවුලේ සෑම දෙනා සමග ඒ විදියට සානාසයට ඒ විදියට කාරණාවක් මතක් කරා. ඉතින් ඒ සුභාසින්සන දක්වා ඒ සානාසකෝ ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වරින් වර ඇවිල්ලා ඒ විදියට ධර්මය උගන්වන එක කිසිම කරදරයක් නැහැ. ඒක ඇත්තටම පුහුණුවට උපකාරී වෙන දෙයක් කියලා ඒ වගේ අදහස් කරා. යම් කිසි කෙනෙක් ඉතින් ඒ තමන්ගේ වරදට ඒ විදිහට සමාව ගන්නවා කියලාම කියන්නේ ඉතින් බොහෝ දුරට ඒ තියෙන ගුණය තමයි කියලා ඒ විදිහට දැක්වුවා. Okay, dear Ajahn, regarding the free will debate, as I have heard, the classic debate has shifted towards things like genetics, etc. Whether certain genes can determine certain behavior regardless someone's motives. In the same line, can't one argue that karma and other conditioning plays a role how one responds to certain situation, and therefore there is no free will according to Buddhism? Before we throw it away because will is fundamentally flawed idea. Not really, because that was the point that we were making before today, that karma, yes, karma and other conditioning factors are critical, but not just karma, right? So if genes is everything, that is a bit like being determined fully by karma, because your genes are your karma from the past in a way, coming via your parents, and if that is all there is, well then, there's no way out really. But I think even those who say that genes are important, the environment also matters. The environment around us is a mixture of genes and environment. In the same way, karma and environment matters. Part of that environment is the Buddhist teachings that you're hearing now. And so that will also condition the will. And so, yeah, maybe that's what you meant. But anyway, that's my answer. All right. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ ඒ ෆ්‍රී විල් ඒ වාදයේදී මේ කාලේ ඒ පුරාණ නැත්නම් ඒ මූලික අදහස් වලට අමතරව දැන් මේ කාලේ ඒ ඥාන සම්බන්ධයෙන් ඥානවල තියෙන බලපෑම් වගේ දේවලුත් මේ කාලේ කතා වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ ඒ ඥාන බලපාන්න පුළුවන් ද කෙනෙක්ගේ දෙයකට කෙනෙක් කොහොමද දෙයකට ප්‍රතික්‍රියාව දක්වන්නේ කොහොමද එයා හැසිරෙන්නේ කියන කාරණේදී එතකොට ඒ විදිහට සලකද්දී
ධ්‍යාන කෙනෙක්ගේ කියන්නේ ඥාන කියන දේ කෙනෙක්ගේ ඒ විදිහට හැසිරීම තීරණය කරනවා වගේ කර්මය කියන එක ඒ විදිහට අපි කර්මය සහ අනෙකුත් ඒ හේතු ප්‍රත්‍යයන් ඒ විදිහට කෙනෙක්ගේ ඒ හැසිරීම ඒ විදිහේ ඒ ප්‍රතිචාර දැක්වීම ඒ විදිහට වෙනස් කරනවා කියලා ඒ විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන් නේද? එහෙම බලද්දී බුදුදහමේ හැටියට උනත් අපිට කියන්න පුළුවන් නේද? ෆ්‍රී විල් කියලා දෙයක් ඇත්තටම නැහැ කියලා. කියලා ඒ විදිහට තමයි ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. තර සානාස කිව්වා එහෙමවත් නෙමෙයි කියලා කිව්වා. කර්මය වගේම අනෙකුත් සාධකත් ඉතින් එතනට අවශ්‍ය වෙනවා කියලා කිව්වා. කර්ම විතරක් නෙමෙයි හැමදේම තීරණය කරන්න කියලා කිව්වා. එතකොට සමහරවිට ඥාන වගේ දේවලුත් තීරණය වෙන්නේ කර්මය නිසා වෙන්න පුළුවන් කෝ දෙමව්පියන්ගෙන් ඒ විදිහට එන දේවල් එක ඒ කර්මය නිසා වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. එතකොට ඥාන කොච්චර දුරට අපේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ අපේ හැසිරීම තීරණය කරනවාද කියන කාරණේදී සනස් කිව්වේ ඥාන වලට අමතරව තියෙන පරිසරයත් ඒකට ඒ හේතු වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ සමහර ඥාන ඒ සක්‍රිය වෙන්න සමහර ඥාන නිෂ්ක්‍රිය වෙන්නත් ආදී වශයෙන් ඒක නිසා පරිසරය කියන එක පරිසරයත් කියන එකත් වැදගත් කියලා කිව්වා. ඔය විදිහට සානසීකට උත්තර දුන්නා. All right. Okay, Venerable Sir, in our lay life, after we encounter situations, we encounter situations where people try to exploit us. What is the best way to deal with such situations so that we do not deviate from the Noble Eightfold Path? Should we let them exploit us out of compassion, or resist, avoid being exploited while maintaining metta? Or is there another way? Don't let them exploit you. Yeah, no, please don't do that. We have to stand our ground as Buddhists, and we have to know that otherwise our lives become miserable if we allow other people to exploit us. Not allowing other people to exploit you does not mean you have ill will. Does not mean you have bad intentions. It only means that you know the right way of dealing with people. That's all it means. So you can have compassion for the other person. Someone who exploits you is a bad person, and so they need compassion. And so you have compassion, and when you have compassion, then you can also find the best way of resolving the situation. People who exploit you, you can move away from them. You don't interact with them in the same way. You find ways of dealing with it, wholesome ways, not bad ways, but wholesome ways. We are not supposed to be doormats as Buddhists. That's not the point. The point is to stand up for yourself in a good way. That is the point. Also, some people tend to often violate protocols which are laid down for the betterment of the situation or institution they are in. When the final responsibility of smooth functioning of the place is yours, how do you deal with such violations if they are continuous? It gives rise to a lot of thoughts in my mind and very detrimental to my daily practice. For me, not undertaking such responsibilities seems the best solution, but it is not always possible in our lay life. Please advise out of compassion. Okay? So, if it is your job to look after these things, then you ask yourself what you can do. What can be done to get people to follow the protocol, follow the right way. If that is your job, then you should probably do it, right? Otherwise, you're not doing a job. It's like you are breaking a promise to the company or something. But again, you do it in a good way. You do it with good intentions. You do it for the betterment of everyone, for the company, for the fellow employees or whatever. And you find a good way of doing it so it doesn't harm yourself. Don't put yourself in harm's way, because that often leads to even more problems for yourself. So find a good way of dealing with these things. Take that employee to one side, let them know that the company doesn't work like this, and if you don't improve, maybe we have to fire you. Because this is the way the company works. And sometimes you have to fire people if they don't
do their job properly here. Or take them to one side with someone else, so that there's two people present. Whatever works. I don't know how these companies work, to be honest. So again, you're not supposed to be a doormat. Take your responsibility seriously, but if you know that there's nothing you can do, well, then you don't have to do anything. If you know that the situation cannot be improved because they're just impossible, then you can let it be. So do things that you can do. Don't try to do things if it's impossible. I'm simply blessed to be here by all means. Thank you, Ajahn, for everything. All right. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සමහර අවස්ථාවලදී මිනිස්සු අපගෙන් ප්‍රයෝජනය ගැනීමට තත් කරන බව පැහැදිලි. ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙන් පිට නොපැන එම අවස්ථාවලට මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද? ඔවුන්ට අපෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමටදී අනුකම්පා සහගත සිතින් සිටිනවාද? නැතිනම් එසේ ඉඩ නොදී මෛත්‍රී සහගතව සිටිනවාද? වෙන වඩා හොඳ විකල්ප තිබේද? එතකොට ඒකෙදී සෝනාසේ කිව්වේ ඒ විදිහට ඒ විදිහට එක්ස්ප්ලොයිට් කරන්න තමන්ගේ අනිසි විදිහට ඒ ප්‍රයෝජන ගන්න ඒ විදිහට ඉඩ තියන්න එපා කියලා කිව්වා අනිත් අයට. එහෙම තත්වයක් උද්ගත වෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න ඒකට නැගී හිටින්න ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න කියන එක මතක් කරා. එතනදී ඒ දේ කරද්දී අපි ඒක තරහින් කරනව නෙමෙයි. එතන තියෙන චේතනාව නරක චේතනාවක් නෙමෙයි. ඉතින් මෙතනදී මේ විදිහට හැසිරෙන ආය පිළිබඳව අපිට යම් කරුණාවක් තියෙන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඒ මිනිසුන්ගේ තියෙන අඩුපාඩු නිසා තමයි මේ විදිහට හැසිරෙන්නේ කියන කාරණේ නිසා. හැබැයි හොඳ විදියක් බලන්න කියලා කිව්වා. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න යමක් ඒක වෙනුවෙන් කරන්න කියලා කිව්වා. හැම වෙලාවෙම අපි පාපිසක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා කිව්වා බෞද්ධයෝ මොන පාළියට. ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න කියන එක සිහිපත් කරා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දරාවේ තවද සමහර පුද්ගලයන් පුරුද්දක් වශයෙන් ආයතනයක අභිවෘද්ධිය ව්‍යාප්‍රයත්න සඳහා ඇති රෙගුලාසි කඩන විට සහ ආයතනයේ යහපැවැත්ම සහ අවසානයේ එහි යහපැවැත්ම හෝ සාමකාමී ස්වභාවය ඔබේ වගකීම නම් ඔවුන් මේ අවස්ථාව දෙසා කෙලෙස ක්‍රියා කළ යුතුද? මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැහැදිලි. එතකොට ස්වර්ණාසිතන සිහිපත් කරා. ඒක තමන්ගේ කැටියෙන් කිව්වේ. ඉතින් තමන්ගේ රසාව හරියට කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තමන්ගෙම අහන්න පුළුවන් ඇත්තරම මෙන්න මෙහෙම කොහොමද මේ විදිහට ඒ ආයතනයේ තියෙන රෙගුලාසි වලට අනුගත වෙන්න ඉන්න අනිත් අයට කොහොමද අනිත් අය මේ විදිහට අනුගත කරගන්නේ කියන එක ගැන තමන්ටම ඉස්සල්ලා ඒක හිතලා බලන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒක හොඳින් කරන්න උත්සාහ කරන්න කියලා කිව්වා. එක පැත්තකින් ඒ විදිහට ඒ ආයතනයත් ඒ වගේම මේ ආයතනේ වැඩ කරන ඒ අනිකුත් ඒ වැඩ කරන ඒ වෘත්තිකයනොත් ඒ විදිහට ගැන හිතලා ඒ විදිහට කල්පනා කරලා වැඩ කරන්න කියලා කිව්වා. එතනදී Tamanට හානි කරගන්නත් එපා කියලා කිව්වා. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කළ යුතු හොඳම විදිය පිළිබඳව හොයලා බලලා ප්‍රවේශමෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා කිව්වා. කවුරු හරි මේ විදිහට මේ ක්‍රියාපටිපාටියට එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් ඒ අයට කරුණාවෙන් කතා කරලා මෙහෙමයි මේ විදියයි අපේ ආයතනය වෙන්නේ මේ විදිහට මේක උනේ නැත්නම් මේ කොයිලාකාරී වාගේ රසව ගහලා යන්න තමයි ගහලා යන වැඩක් මේ වෙන්නේ කියලා ඒ විදිහට අවවාද කරලා හරි ඒ විදිහට මොකක් හරි හොඳ විදිහකට කරන්න කියලා තමයි කිව්වේ. එතනදී වගකීම ගන්න එක වැදගත් කියලා කිව්වා. කරන්න පුළුවන් උපරිම ආකාරය කරන්න දෙයක් නැත්නම් ඊයින් පස්සේ ඒක ගැන කරන්න දෙයක් නැහැ
කියලා ඒ විදිහට සානස් කිව්වා. How many more questions do we have? Ajahn, quite a lot. Yeah. Okay. 4, 5, 6, 7 Okay, here. that's not too bad. Okay, but I'll probably go a little bit quickly so we can Yes, get it Ajahn. done. Yeah. Okay, so dear Ajahn, is it correct method to move the body time to time when it is hurting while doing sitting meditation? Some of the teachers instruct not to move the body or change the posture and to avoid or just neglect the painful sensations and continue meditation. A little bit of pain is part of the body, you cannot avoid that, so don't move the body too much. But when you feel the pain is excessive and you kind of feel that it's obsessing the mind, you can't really get your mind off it and it becomes a problem, then move the body. Yeah? So don't be afraid of moving the body, just move it mindfully, gently into a different posture. Also, just learn to find a posture that is really comfortable, so that you can sit for long periods without moving it. And don't be afraid of experimenting a little bit with different kind of postures. Find something that works for you. And then hopefully you should be able to gradually get your meditation going. Once the meditation goes really well, then the body tends to fade into the background. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේ වාඩි වෙලා භාවනා කරනකොට ශරීරයට දුක් වේදනා එනකොට ඉරියව්ව වෙනස් කරමින් භාවනා කිරීම නිවැරදි ක්‍රමයක්ද වේදනාව ගැන නොතකා භාවනා කරන්න කියලා ඇතැම් ගුරුවරු උපදෙස් දෙයි පහදා දෙනසේක්වා. තනදී සවනාසේ මතක් කරා වේදනාව ටිකක් නම් එන්නේ ඒක ඉතින් කයක් තිබීමේ ඒ කයි හැටි නිසා ඒක ඉවසන එක හොඳයි කියලා කිව්වා. හැබැයි ඒක ටිකක් වැඩිපුර එනවා නම් ඒ අවස්ථාවේදී සතිමත්ව ඒ ඉරියව්ව මාරු කරාට කමක් නැහැ කියලා කිව්වා ටිකක්. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් වේදනාව අඩු වෙන ආකාරයේ අඩුවෙම වේදනාව හට ගන්න පුළුවන් ආකාරයේ ඒ ඉරියව්වක් තෝරගන්න එක වැදගත් කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් ටිකක් පරීක්ෂණ කරලා බලන එකේ වැරද්දක් නැහැ කියලා සෝනාස කිව්වා. භාවනාව දිගට මෙයන්දී කොයිලාකාරී එතකොට ඒ සමාධිය වැඩිදී කය කියන එක ටිකෙන් ටික අතුරුදහන් වෙලා යයි කියලා කිව්වා. All right. Venerable Bhante, according to what I have heard, Ajahn Sumedho at Amravati temple is one of the most senior Western disciples of Ajahn Chah. He is the most senior disciple of Ajahn Chah, actually. I found many differences between his Dhamma concept and Ajahn Brahm's. Few main things are the following. He says there is a permanent consciousness, Vijnanang Anidasanang. Number 2, Vibhavatana is something you want to annihilate, like getting rid of anger. Anger arises in the mind of the Arahant too, but they just observe its rise and fall without grasping it. Have I misunderstood his teachings, or else, if such differences exist, what made it so? They are both disciples of Ajahn Chah. Much merit to you for tireless and tending to all, most grateful. So, I can give you my opinion, and my opinion is that Vijnanang Anidasanang does not mean a permanent consciousness. It means something like the consciousness of infinite consciousness, the second immaterial attainment, or something like that. I don't think there is any good reason to thinking of it as permanent consciousness. That's not what it says there. So I disagree with that. With respect, Ajahn Sumedho is in many ways a wonderful monk, and I really like him, but I do disagree with some of his teachings. Vibhavatana, something you want to annihilate, that is his interpretation, but it is not the usual interpretation of that phrase. Vibhavatana, vibhava literally refers to existence. Bhava is existence, vibhava is non-existence, and so it refers to the being or existence. Again, I don't think that is very controversial, but he has his own take on that, and that's fair enough. You can have your own take.
anger arises in the mind of the arahant? Well, that is very controversial. I think most people would agree that that is exactly what arahants don't do. That is what nibbana means. The nibbana means the dosakaya, lobhakaya, mohakaya. That's how it's defined in the suttas in many places. And so this is, again, I suspect it's because he hasn't really read the suttas all that much. And so he interprets things in a different way. Ajahn Sumedho is not really known for reading the suttas, and he is more just a follower of Ajahn Chah. So remember here that if you are a follower of the same teacher, you can take away very different things from that teacher, depending on your other information, whatever you have. Ajahn Chah probably never talked about Anidasana Vijnana. Yes, he didn't study the suttas very much. That's not how those teachers lived their lives. Vibhavatana, did he hear about that? Maybe he did, but probably he didn't know the suttas well enough to know how to interpret it properly. And so the problem is when you give these concepts to somebody who hasn't studied the suttas, they will interpret it in a very idiosyncratic way. And that's what happened, I suspect happens to Ajahn Sumedho and Ajahn Chah. I never even have heard of many of these concepts. So it's not surprising that there should be different interpretations. Ajahn Brahm has read the suttas quite a bit, not anywhere near as much as I have, but nevertheless he has read the suttas quite a bit, and he understands these concepts far better than someone like Ajahn Sumedho. That's what it really comes down to, I think. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මා අසා ඇති ආකාරයට එංගලන්තයේ අමරාවති ආරණ්‍යයේ වැඩ වාසය කරන අජාන් සුමේදෝ ස්වාමීන් වහන්සේ අජාන් චා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජේෂ්ඨතම ශිෂ්‍ය රත්නයේකී අජාන් සුමේදෝ ස්වාමීන් වහන්සේත් අජාන් බ්‍රහ්මාස ස්වාමීන් වහන්සේත් දේශනා කරන දහම් කර්මවල යම් වෙනස්කම් ඇති බව මට හමු වී තිබෙනවා. එන් සමහරක් නම් විඥානයක් නිත්‍ය වූ විඥානයක් එනම් විඥාන අනිදස්සනන් ලෙස දෙවෙනි කාරණේ විභව තණ්හාව සිඳ දැමිය යුතු එකක් ලෙස සාතෝමනී කාරණේ රහතන් වහන්සේලාට පටිඝය ඇතිවන බවත් ඇතිවන නමුත් එයට උපාදාන නොවේ ඇතිවීම නැතිවීම නිරීක්ෂණය කරන බවත් යනුවෙනි. මේ මාගේ වැරදි වටහා ගැනීමද නැතිනම් සත්‍ය වශයෙන්ම එවැනි වෙනස්කම් පවතිනවාද? එසේ වීනම් ඒ දෙදෙනා වහන්සේම අජාන් චා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයන් වන්නේ කෙසේද? වේස නොබලා මේ විදිහට උත්තර දීම පිළිබඳව ස්වාමීන් වහන්සේට බොහොම පිං. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී දැක්වුවා මුලින්ම විඥාන අනිදස්සනං කියන කාරණේ තේරුම විඥානයේ නිට්ටයයි කියන වගේ තේරුමක් නෙමෙයි කියලා කිව්වා. ඒ ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ තේරුම් ගන්න විදිහට ඒ දෙවෙනි අරූප ඒ සමාපත්තිය පිළිබඳවයි කතා කරන්න කියලා එතනදී දැක්වුවා. අජාන් සුමේදෝ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන සමහර දේවල් සම්බන්ධයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ එකඟ වෙන්නේ නැති තැන් තියෙනවා කියලා කිව්වා. උන්වහන්සේට ගෞරවය බොහොම තියෙනවා. ඒ සමහරලාට එකඟ වෙන්නේ නැති අවස්ථා වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒතර විභව තණ්හාව සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන කාරණේ එතකොට ඒ විභව තණ්හාව සිඳ දැමිය යුතු එකක් කියලා ඒ කියන කාරණය ඒ කියන කාරණය ඒක එච්චරටම ගොඩාක් විවාදාපන්න විදිහේ කාරණයක් නෙමෙයි කියලා කිව්වා. සමහරට ඒක ඒ විදිහට කියන්න බැරිත් නැහැ කියලා ඒ වගේ කිව්ව කතාවක්. ඊළඟට හැබැයි රහතන් වහන්සේලාට තරහ නැත්නම් පටිඝය එනවා කියන කාරණය නම් ඒක ගොඩක් ඒක විවාදාපන්න නැත්නම් ඒක එකඟ වෙන්න බැරි ආකාරයේ විශේෂ එක ප්‍රශ්න ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් කියලා කිව්වා. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි කියලා කිව්වා ආජාන් සුමේදෝ සාන්නාස වැඩි සූත්‍ර ඒ ගැනීම නැත්නම් ඒ සූත්‍ර පැත්ත පිළිබඳව එච්චර උනන්දුවක් තිබුණේ නැහැ කියලා. ආජාන් චා සාන්නාසේ මූලික වශයෙන් පිළිපැදපු එක තමයි තිබ්බේ කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා සමහරලාවට
සූත්‍ර ගොඩක් කියලා නැති නිසා යම් ඒ සූත්‍රවල තියෙන කාරණයක් විස්තර කරද්දී උන්වහන්සේලා ඒ කාරණේ උන්වහන්සේලාට වැටහෙන විදිහට ඒ අමුතු විදිහ වලට එහෙම විස්තර කරන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා ඒ විදිහට දැක්වුවා. එතනදී අජන් බ්‍රහ්මන් සුසානාසේ අනිත් පැත්තෙන් ඒ උන්වහන්සේ සූත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ඒ සූත්‍ර කියවලා තියෙනවා සූත්‍ර සම්බන්ධයෙන් අවබෝධය තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ උන්වහන්සේලා දෙනමගේ ඒ විදිහට ධර්ම කාරණා විස්තර කිරීමේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. All right. Dear Ajahn, is the Suttava Arya Savaka mentioned in the Sabhasava Sutta, is it a Kalyana Putujana, is it a Dhammanusara Sadhanusari, or is it a Sotapanna? My guess it is a Kalyana Putujana, because Arya Savaka, often it means a noble disciple, it often means someone who is a Sotapanna, but not always. This term is used a little bit variedly in the suttas, and sometimes the compound itself, Arya Savaka, can be understood in different ways. It can be understood as a noble disciple, can be understood as a disciple of a noble one, so it depends a bit. And in this case, because it leads up to Sotapatti, you start with the Yoniso Manasikara that leads you to becoming a stream enterer, then it makes sense that the Arya Savaka here means a Putujana, Kalyana Putujana, as you say. Otherwise, it's hard to square with the sequence in the sutta. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සබ්බාස සූත්‍රයේ සඳහන් වන සුතවා ආර්ය ශ්‍රාවකයා අයිති වන්නේ කල්යාණ පුතග්ජනයෙකු ලෙසද ධම්මානුසාරී සද්ධානුසාරී ලෙසද නැත්නම් සෝතාපන්නෙකු ලෙසද එතනදී කල්යාණ එතන ස්වාමීන් කෙටි උත්තරය දුන්නේ කල්යාණ පුතග්ජන භාවය තමයි එතනදී දක්වන්නේ කියලා. ආර්ය ශ්‍රාවක කියන පදයට බොහෝ වෙලාවට සෝතාපන්න හෝ එහාට කියන තත්වය දක්වනවා. මේක හැම වෙලාවෙම ඒ අදහසම හැඟෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ආර්ය ශ්‍රාවක කියන ඒ සමාසයේ ඒ කම්පවුන්ඩ් එකේ දෙආකාරයකට ඒක පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ආර්ය ශ්‍රාවක කියන්න පුළුවන් නැත්නම් ආර්යෙකුගේ ශ්‍රාවකයා කියන තේරුම ගන්නත් පුළුවන් කියලා කිව්වා. ආර්ය වූ ශ්‍රාවකයා සහ ආර්යෙකුගේ අනත ආර්යයන්ගේ ශ්‍රාවකයා කියලා ඒ විදිහට දෙආකාරයකට ඒක පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒතර මෙතනදී මේ සූත්‍රයේ එන විදිහට මේ පිළිවෙලට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. මේ ආර්ය පුද්ගලයෙක් ගැන නම් මෙතන කියවෙන්නේ. ඒක නිසා මෙතනදී මේ කියන්නේ කල්යාණ පුතග්ජනයෙක් ගැන ඒ පිළිබඳවයි කියලා සම්මාස කිව්වා. All right, Ukasavante. As per Samyutta Nikaya 1267, the Nalakalapi Sutta, consciousness and name and form are simultaneously interdependent on each other. In this regard, how does consciousness sustain in the Antara Bhava? Yes, they are mutually interdependent, but the point is that consciousness is never without nama rupa. Yeah, so in the antarabhava there will be nama rupa with the consciousness there as well. Yeah, just nama rupa and consciousness always go together. So antarabhava, sometimes you hear these near-death experiences. You hear about the mind leaving the body, and that mind comes with another body, the fine material body. Yeah, you still have a body; it's fine material. You still have all the mental faculties. And so nama rupa is always there. It's always present in the antarabhava, and then it's present when you get reborn again. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ සංයුත්ත නිකායේ නිදාන මාර්ගයේ නල කලාප සූත්‍රයට අනුව විඥානය හා නාම රූප එකිනෙකට ප්‍රත්‍ය වේ. මේ අනුව අන්තරාභවයේදී විඥානය පවතින්නේ කෙසේද? ඒ ප්‍රශ්නට උත්තර දුන්නේ
මේ දෙක මේ විදිහට විඥාන නාම රූපේ එකිනෙකට ඒ විදිහට එකිනෙකා මත රඳා පවතින තමයි පවතින්නේ. එතකොට මරණයේදී මරණයෙන් පස්සේ බොහෝ වෙලාවට ඒ ඝනකය වෙනුවට යම් කිසි සියුම් කයක් උපාදාන කරගෙන ඒ විදිහට ඒ ඊළඟ උප්පත්තියකට යනකම් ඒ විදිහට ඉන්න බව පේනවා. සමහර අහලා තියෙන කතා ඒ වගේ ඒ විදිහට ආශ්‍රයෙන්. ඉතින් ඒක නිසා එතනදී යම් සියුම් වශයෙන් හෝ එක ඒ නාම රූප ස්වභාවයක එක තමයි විඥානය පවතින්නේ. එහෙම ඒ අතරමැදි අවස්ථාවේ විදිහට පැවතිලා එයින් පස්සේ ආය නැවත උප්පත්තියකට පැමිණෙනවා කියලා ඒ විදිහට දැක්වුවා. All right. Okasavante, in the Majjhima Nikaya 118, the Anapanasati Sutta, if Sabbakaya Patisangvede in the third step of the meditation means the awareness of the whole breath, what is the nature of awareness of the breath the meditator has before this stage, while in the first and second stages of meditation? In the first and second stages of meditation, how could the meditator assess whether the breath is long or short without being aware of the whole breath? So I think the idea is just that your mindfulness becomes more clear, your awareness becomes stronger, and so you see the breath more clearly. Yeah, more clarity means you see sabbakaya. It's just a way of saying that you have more awareness. So the awareness that you need to know whether the breath is short or long is not a very strong awareness. But to see the breath really clearly, maybe all the stages, everything, you need more clarity and more mindfulness. So it's just a way of pointing to the fact that awareness is increasing. And then it goes, and then of course the breath calming down becomes the next stage. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ පරිපණාසකේ ආනාපානසති සූත්‍රයට අනුව එහි තෙවැනි අධීරේ සබ්බකාය පටිසංවේදී යනු සම්පූර්ණ හුස්ම කෙරෙහි අවධානය නම් භාවනා යෝගියා තෙවන අධීරට පිවිසීමට පෙර පළමු හා දෙවන අධීරවලදී භාවනා යෝගියාගේ හුස්ම කෙරෙහි පවතින අවධානය කිනම් ආකාරයක් ගනීද? භාවනාවේ පළමු හා දෙවන අධීරවලදී සම්පූර්ණ හුස්ම කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකර භාවනා යෝගියා හුස්ම දිගද හෝ කෙටිද යන නිරීක්ෂණය නිර්ණය කරන්නේ කෙසේද? එතකොට සානාසේ දක්වේ පොදුවේ ඒ සබකාය පටිසංවේදී කියන தത്വයේදී සතිය කියන එක ටිකක් දියුණුවටපත් වෙලා කියලා ඊට පෙර ඒ දිගද කොටද කියලා ඒ හුස්ම පිළිබඳව බලන්න පුළුවන් හැකියාවට අවශ්‍ය සතියට වඩා සතියක් සම්පූර්ණයෙන්ම හුස්ම මුලින් ඉඳලා අග දක්වා බලන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එතනදී ඒ සතියේ දියුණුවක් තමයි එතනදී පේන්න තියෙන්නේ කියලා ඒ විදිහට දැක්වුවා. All right. This is the last question, is it? Or is it one over there? Two questions. Two more. All right, two more. Okay. Okay, good. So we're coming close to the end anyway, which is probably a good idea because it's getting late. So let's see what we have here. So dear Ajahn, what are the actions that we can take to protect the Buddha's dispensation from the harmful organization and the trends within the country? Because there are some organizations who spread across ideas saying that the Buddha was born in Sri Lanka and so on. Kindly comment. The best thing we can do is just to teach the truth as we know it to the best of our ability without getting involved in any kind of heated arguments or anything like that. Most importantly is that we practice the Dhamma in a good way. When we practice the Dhamma in a good way, you get a lot of credibility. You will see that those monks and nuns or lay people who are listened to are those who have good sila, who have good conduct, who have good meditation or whatever. Those are the people who are listened to. And so if we can practice well, and then we can also tell the truth at the same time, as we see it, you never really know. I mean, it's always degrees of speculation, of course, but as far as we know it, then people will listen to you. Of course, the idea that the Buddha was born in Sri Lanka is just completely ridiculous. The Buddha never even was in Sri Lanka. Even the idea that the Buddha was in Sri Lanka is kind of silly. You know, you have the Sri Pada, it's not the step of the Buddha. Let's face it.
In the same way, the Buddha was never in Thailand. He was never in Burma. But if you go to Thailand and Burma, they say they were there. If you go to Australia, no one says he was in Australia. Yeah? Actually, we had a monk. That's true. I remember there was a monk we had. A very famous Thai monk, who was supposed to have all kind of psychic powers. And so we asked him about creating a sima. Can we create a sima here? Yeah, and he said, no, you can't, because the Buddha Kassapa, he had a sima in this area. Yeah, so maybe there's a Buddha Pada from the Buddha Kassapa there. I don't know. That's what he said. I find that very, very hard to believe, but anyway, that's what some people say. So you can see how these things keep going. Yes, that is my answer to that question. And that is at Perth, actually, this Buddha Kassapa Spa? So that's what this monk said. Yeah. All right. These are in Sinhala. Okay, I will leave it to you then. Yeah. Inat ස්වාමීන් වහන්සේ අද අපේ රටේ නිර්මල බුදු සසුන විනාශ කිරීමට බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේ යන මත පොත්පත් ලියමින් ධර්ම විකෘති සංවිධාන පහළ වෙමින් පවතී අනාගතේ නිර්මල දහම බේරා ගැනීමට කළ යුත්තේ කුමක්ද වගේ තේරුමක් තමයි මට ඒක අකුරු ටිකක් කියවන්න අමාරුයි. එතකොට සාන්නාස කිව්වේ හොඳම දේ ඉතින් ඇත්ත කියන්නේ සද්ධර්මයේ කියන එක උගන්වන එක ඒ තමයි අපේ හැකියාව පරිදි විදිහට ඒ සැබෑ ධර්මයේ ප්‍රචාරය කරන එක වාද වලට ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ කියලා කිව්වා. ඊටත් වඩා උතුම්ම දේ තමයි කියලා කිව්වා ධර්මයේ හරියට පුහුණු වෙන එක හරි විදිහට. එතකොට අපිට අහුම්කම් දෙන ගතිය තව වැඩි වෙනවා කියලා කිව්වා. මොකද මිනිසුන්ට තේරෙනවා අපි හරියට පුහුණු වෙනවා කියලා. අපේ සීලේ අනිකුත් දේව ගුණ ධර්ම නිසා මිනිසුන් පැහැදෙනවා. එතකොට අපේ විශ්වාසනීයත්වය කියන එක ඉහළ යනවා. එතකොට අපි කියන දේට සමානලට අහුම්කම් දෙයි කියලා සානස කිව්වා. ඉතින් බුදුහාමුදුර ලංකාවේ පහළ වුණා කියන කතාව ඇත්තට මේක තේරුමක් ඇති කතාවක් නෙමෙයි. කොච්චරද කියනවනම් සමහරවිට බුදුහාමුදුරුවෝ ලංකාවට වැඩියා කියන කාරණේ පිළිකත් සැක සහිතයි කියලා සානස් කිව්වා. ඒ විදිහටම සමහරවිට තායිලන්තේ බුරුමේ වගේ රටවලලත් ඒ විදිහටම ජනප්‍රවාද තියෙනවා බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ රටවල් වලට වැඩියා කියලා. ඉතින් මේක සම්බන්ධයෙන් ඔය වගේ කාරණා ටිකක් තියෙනවා කිව්වා. ඊට අමතරව ස්වාමීනාසේලාගේ ආරණ්‍යයට එක කාලයක වැඩපු ඒ තායිලන්තේ ඉඳලා වැඩපු මේ භාවනාවෙන් දියුණු ස්වාමීනාස කෙනෙක් ඒ සීමා සම්මතයක් කරන කාලේදී සීමා සම්මතය පහසුවෙන් ඒක කරන්න පුළුවන් එතන ගැටලුවක් වෙයිද කියනකොට උතර කියලා තියෙනවා මෙතන සීමා සම්මත කරන්න එපා මොකද කසබ් බුදුහාමරගේ is that a footprint you said? No, it's a sima. It's about the sima. Sima made by Buddha Kassapa. එතකොට එතන ඒ පර්ත්වල ඉතින් ඒ සනස්ලා ආරන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ කස්සප බුදුහාමරගේ කාලේදී කරපු සීමාවක් පවතිනවා කියලා ඒ විදිහේ කතාවක් කිව්වා කියලා සානස කියනවා. සානසලත් එක එකපාර විශ්වාස කරගන්න බෑ කියලා කිව්වා. කොහොම හරි එහෙම කිව්වා කියලා කිව්වා. Maybe. ඊළඟ ප්‍රශ්නය how to serve English. Oh, okay. I think this is rather a suggestion to the ABSSL rather than a question. What do you think? It's just to read it out in Sinhala, maybe? Maybe in English. Yeah, okay, up to you. Yeah, whatever you think is appropriate. Yeah. So if I translate it briefly, Sunata Dahareth Charat Dhamme Kena. So according to that Buddha Vachana, venerable monks and nuns and laity, despite their practice, the sasana seems like heading to a deterioration.
So in order to fix this situation, improve this situation, may us build some sort of apparatus similar to Ajahn Brahmali society, consist of Bhante and some other, the laity, to improve the situation, to fix this problem. It's just a suggestion. एक सिंगलට කිව්වොත් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ බුදු වදනට අනුව පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ගිහි පින්වත් අය කැප වුණත් දවසින් දවස අප රටක් ජාතියක් සාමුදු සසුනක් පරිහානිය කරා යන බව පෙනේ. ගුණගරුක පරපුරක් ගොඩනැගීමට ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ හා අප රටේ පැවිදි ගිහි උත්තමයන්ගෙන් සමන්විත මේ අජාන් බ්‍රහ්ම සංවිධානයෙන් වැඩපිළිවෙලක් සකසත්වා කියලා එහෙම ඉල්ලීමක් ස්වාමීන් වහන්සේ එවලා තියෙනවා. So ඊළඟ අවසාන ප්‍රශ්නය. So let me translate the last question, Ajahn. What are the suttas belonging to the Parayana Vagga? Thank you. That's it. Yeah, okay. That was really easy. So the Parayana Vagga is if you go to the Sutta Nipata, Khuddaka Nikaya, one of the books of the Khuddaka Nikaya is called the Sutta Nipata. Sutta Nipata has 5 chapters. The last chapter is called the Parayana Vagga. And in that Parayana Vagga, you have a lot of, it's all in verse, not absolutely everything, but 95% in verse. And it is 16 students of a man called Bhavari. Bhavari is a famous Brahmin at that time in India. He has 16 students who are really good meditators and amazing. And they have names like Metagu and Ajita and Mogaraja. Mogaraja is a very interesting name. The King of Delusion, something like that is the meaning of his name. It's a very interesting name. So 16 students, and each one of those students has one chapter, yeah, and it's the question from the student, and then the Buddha answers. Question from the student, and the Buddha answers. So each one of those students has one chapter. That makes for 16 chapters, and then there's an introduction, and then there's 2 concluding chapters. Altogether 19 chapters, I think. I think it's 19 chapters altogether. So that's what you find in the Parayana Vagga. එතනදී ප්‍රශ්නය විතරුවන් සරණයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමගෙන්ම අවසරයි. පාරායන වග්ගයේ රාජ සූත්‍ර මොනවාද දැන ගැනීමට කැමැති. බොහොම පිං. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී කිව්වා පාරායන වග්ගයේ ඒ කියන්නේ ඒක සුත්ත නිපාතය කියන ග්‍රන්ථයේ පැමිණෙන කියලා කිව්වා කුද්දක නිකායට අයත්. එතකොට මේ පාරායන වග්ගය ඇවිල්ලා ඒ සුත්ත නිපාතයේ එන අවසාන වග්ගය විදියට දක්වුවා. එතනදී ඒ බාවාරි බ්‍රාහ්මණයාගේ ගෝලියෝ 16 දෙනෙක් ශිෂ්‍යෝ 16 දෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙත්තගු අජිත මොගරාජ වගේ ඒ ශිෂ්‍යෝ ඇවිල්ලා අහන ප්‍රශ්න තමයි ඒ ප්‍රශ්න අහපුවම බුදු පියාණන් වහන්සේ උත්තර දෙන ආකාරයට ගාථා වලින් සමන්විත සූත්‍ර තමයි තියෙනවා කියලා කිව්වේ. ඒතකොට ඒ වගේ පරිච්ඡේද 16ක් තියෙනවා කියලා කිව්වා වග්ග 16ක් තියෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. එතකොට මූලික ආරම්භක පරිච්ඡේදයක් සහ ඒ වග්ග 16ක් සහ අවසන් කිරීමේ වග්ග දෙකක් තතුව වග්ග 19ක් මේ පාරායන වග්ගයේ තියෙනවා කියලා මේ විදිහට සෝනස් විස්තර කරනවා. Okay, believe it or not, we come to the end. It's kind of amazing, isn't it? So we have also done all the questions, which usually we are able to do. So I'm glad we're able to do it this time as well. So we have one last night, so please have a nice rest on the last night. And before we finish off, let's pay respect to the Buddha Dhamma Sangha together.